ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਿਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਟੋਲਨ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ 2225 ਵਿੱਚ 22 ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। Very pleasant and a very nice interaction. Thank you, sir. Sir, I wanted to ask which were some common problems you faced when you were on a journey to become DGP? Sometimes, there's a big sensational crime which we have to, trace very soon. Sometimes there's a law and order issue. People come on the road. In your journey to become the DGP, did you face any failure? Yeah, we face, failures every day. But I think it's important how we deal with it. During festival times, they become the major bottlenecks for, lot of people like us. So he will work towards that, and we will provide him additional force also. So traffic would be a priority. In your journey to become the DGP, did you face any failure? Yeah, we face, failures every day. But I think it's important how we deal with it. So failure is in terms of not achieving the desired results. Failure is in terms of a setback in your plans. You planned for something, but you see how you deal with it is, like as I mentioned also, resilience is a very important quality. Is how you pick yourself up and you again, take the challenge again. Sir, I wanted to ask which were some common problems you faced when you were on a journey to become DGP? No, common problems in terms of policing problems, I would say that whichever assignments you are, sometimes there's a big sensational crime which we have to trace very soon. Sometimes there's a law and order issue, people come on the roads. So generally it is because police is, I would say, part of society. So we also react to what is happening around us. If in a particular city people are feeling unsafe, then police has to sort of be on its toes, and while snatchings are taking place, for example, or if certain times there are factors beyond, because there are multiple stakeholders, so something might happen over which we know. The most common example I say is since we are a border state, so we might have very peaceful intentions, but our neighbor Pakistan does not have so. So if the Pakistan chooses to send drones and send, so that is something which, but we have to deal with it. So we have multiple challenges. काफ़ी लोगों की जो फैक्ट्रीज हैं वो आउटस्कर्ट्स ऑफ लुधियाना में हैं, जैसे सानेवाल, बुडेवाल, माछीवाड़ा. सो आवर कांस्टेंट प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 2-3 years वाज कि शाम को 6 से 9 में पहले स्नैचिंग होती थी, उसके बाद इट इंक्रीज्ड टू अ लेवल वेयर नाउ दे वर स्टैबिंग आवर एम्प्लॉइज. So we had a request to the DCP and our SHO in the area. तो उन्होंने लास्ट 6 महीने से वहाँ पे 6 to 9 एक PCR व्हीकल लगा दिया है, और इवन शाम को there is a check post which they have installed. उसके बाद in the last 6 months it is 0. So actually 0. हमारे पास 600 से 900 लेडीज काम करती हैं in the factory and gents also. कभी किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई. We'll do this. In fact, we have already flagged this issue की crime mapping करके ਜਿਹੜੇ ਵਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. Thank you, sir, for this amazing interaction. And just a quick suggestion, if possible. I'm sure on and off वो चीज़ होती है. घुमार मंडी जैसे areas during festival times they become the major bottlenecks for lot of people like us. And initially, I think the traffic police had very wonderfully set up one ways through certain sections. So he will work towards that, and we will provide him additional force also. So traffic would be a priority area. Thank you. अपनी कितनी मेन जड़े एंट्री पॉइंट्स कितने होने? सर अपने टोटल मेन रोड से तो 8 है. 8 मेन रोड. अच्छा. पर छुट मिला के तो सर अपनी 52. जिवें मान लो ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ 52 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ. ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ. ਉਹ 52 ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ?
अंदर मेरे को बड़ी वाहन अंदर व्हीकल ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਿਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਟੋਲਨ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਵੈਕਟਰ 22 5 ਵੈਕਟਰ 22 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਫਏ ਜੋ ਰੂਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨੇ ਰੂਟ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰ ਹੋਊਗੀ ਸਰ